Servus, grüß euch und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von humaldo Plays. Heute spiele ich wieder was Schönes für euch, nämlich der Stanley Parable Ultra Deluxe Edition, die erst vor kurzem auf allen Plattformen rausgekommen ist, und ich freue mich schon sehr drauf, weil das ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Jo, vielleicht erinnert sich der ein oder andere daran, ich habe vor einiger Zeit schon mal die Demo-Version gespielt von der Stanley Parable, aber nur eine alte Version aus dem Jahr 2013, also fast 10 Jahre alt, und die Demo-Version war auch schon ganz witzig und war komplett eigenständig zum richtigen Spiel. Und jetzt ist endlich die Ultra Deluxe überarbeitete Spezial-Remake-Edition von der Stanley Parable rausgekommen. Ich spiele es auf der Nintendo Switch, aber es gibt es so ziemlich auf allen Plattformen jetzt für knapp 20 €, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und ja, was ist so besonders an dem Spiel? Es ist einfach... Ich sage immer, der Stanley Parable ist das für Videospiele, was Monty Pythons damals für TV und Filme waren. Ja gut, ich starte jetzt einfach einmal rein. The end is never the end is never loading the end. Is loading never the end, ja. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor at his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. Jo. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. So, und da wären wir schon mittendrin im Spiel sozusagen. Ja, ich muss jetzt gleich mal voraussagen, wenn ihr weirden Meta-Scheiß geil findet und nicht gespoilt werden wollt, sondern selbst auf eine ziemlich schräge, erzählerische, Meta-Reise gehen wollt, dann brecht das Video an dieser Stelle ab und spielt dieses Spiel selber, weil man kann relativ leicht gespoilt werden, weil das ganze Spiel aufgrund der Struktur des Spiels wird man eigentlich die ganze Zeit gespoilt, wenn man jemanden zuschaut, und ich habe es damals, wie ich es vor fast 10 Jahren gespielt habe, zum ersten Mal richtig genossen, da das Ganze komplett unbedarft wirklich zu erleben. Und ich habe es vor kurzem nur mal gespielt am PC und ich liebe es immer noch, und diese Ultra Deluxe Version ist ja erweitert. Und ich bin am Anfang gefragt worden, ob ich das Original schon kenne, und ich habe gedrückt Ja. Das heißt, das Spiel wird sich jetzt ein bisschen verändert ergeben, weil ich eingegeben habe, dass ich es schon kenne. So, ich bin jetzt der Stanley, und das Ganze ist eine riesengroße, bissige, schwarzhumorige Meta-Kritik an allem, an wirklich allem und vor allem an Videospielen. Und es ist eine wunderbare Reise. So, wie gesagt, also ich bin der höhere Arbeiter Stanley, der da seit Jahren arbeitet und einfach Befehle abarbeitet und sehr glücklich ist damit, und plötzlich gibt es da keine Befehle mehr. Und das erste, was ich machen werde, ist
nicht da rausgehen, sondern die Tür wieder zumachen. Und es geht. But Stanley simply couldn't handle the pressure. What if he had to make a decision? What if a crucial outcome fell under his responsibility? He had never been trained for that. No. This couldn't go any way except badly. The thing to do now, Stanley thought to himself, is to wait. Nothing will hurt me. Nothing will break me. In here I can be happy forever. I will be happy. Stanley waited. Hours passed, then days. Had years gone by? He no longer had the ability to tell. But the one thing he knew for sure, beyond any doubt, was that if he waited long enough, the answers would come. Eventually, someday, they would arrive. Soon, very soon now, this will end. He will be spoken to. He will be told what to do. Now it's just a little bit closer. Now it's even closer. Here it comes. Jo. Das war schon die erste Entscheidung, die ich machen kann. Einfach, das Spiel sagt mir, geh raus aus dem Zimmer, schau nach, was los ist. Aber ich kann einfach sagen, nein, ich will nicht. Ich will da nicht raus. Ich will einfach das machen, was ich immer mache. So, das war mehr oder weniger schon das erste Ende des Spiels. In die Originalversion hat er, glaube ich, über 20 verschiedene Enden oder Pfade. Und sie haben für die Deluxe-Version das Ganze nur erweitert. Genau. Wie gesagt, das Spiel ist sehr schwafelig, das heißt, der Erzähler, das ist ein britischer Schauspieler namens Kevin Brighting, der macht das wirklich saugeil, dieses Erzählen, und man muss sich da richtig reinfuchsen und einfach diese Erzählung und diese Interaktion und dieser Scheiß, wie dieses Spiel einfach mit dem Spieler, mit den Erwartungen, sie lustig macht, darüber herum messt, auf Englisch, genießen. Das heißt, die letzte Chance für euch, wenn euch das taugt, dann holt euch dieses Spiel einfach selbst. Und ja, ab sofort ist Spoiler und Ereignis- und Emotions-Spoiler-Gebiet. Eine kurze Warnung, ich ziehe runter. 3, 2, 1, ja. Jetzt gehe ich raus. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Genau, vielleicht habe ich einfach No nur... matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Da rennt nur ein Computer. Aha. Ich kann ihn mal überschalten, okay. Gut, ich bin ja schon gespannt, was anders ist im Vergleich zur Originalversion, die ich ja schon kenne. Und schauen wir, niemand ist da. Da dran wir einfach alle der Computer dran. Oh, okay. Input received. Ja. So optisch schaut es eigentlich identisch aus mit der 2013er Version. Und meine Batterieleistung lässt nach. Das ist jetzt kein Meterschmäh. Ich hoffe, das geht sich aus, dass der Controller noch durchhält. So, es ist vielleicht ein bisschen schärfer alles, aber die Assets und alles schaut sehr, sehr gleich aus zur Originalversion. Genau. Wo ist... jetzt ist es interessant. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Okay, wirklich? This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. So, okay. Die Employee Lounge, also quasi das Aufenthaltszimmer. So. Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. Stimmt ja gar nicht. Ich gehe wieder. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. So, aha. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. So, okay, jetzt habe ich da... Do not jump from the cargo lift while it is in motion. It will cause death. Penalty for misuse 1000
Penalty von Jumping auf 5000. Ah, okay, das ist modern, sehr modern. Wenn man stirbt oder irgendwas Böses macht, wird man, glaube ich, Look, bestraft. Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. Oho, okay, um wen geht's denn da? This is it, Stanley. Your chance to redeem yourself. To put your work aside. To let her back into your life. She's been waiting. So, wie gesagt, das, was ich da jetzt spiele, ist nur einer von vielen, vielen Pfaden. Das heißt, fast alles, was ich irgendwie mache in dem Spiel, hat andere Auswirkungen. Vor allem das Spiel mit dem Erzähler ist ziemlich geil. Oh. That's her, Stanley. You need to be the one to do this. To reach out to her. If you can truly place your faith in another, then pick up the phone. Na? Ich hätte ja gern. Okay, was passiert jetzt? Außer ein weißer Bildschirm? Ich weiß es ja. Oh, Stanley, is that you? Hold on, sweetie. Sorry to keep you waiting. I'm just pulling the bread out of the oven. All right. Okay, there we go. All right, now, I want you to come in and tell me all about your day. Gotcha! Oh, come on. Did you actually think you had a loving wife who'd want to commit their life to you? I'm trying to make a point here, Stanley. I'm trying to get you to see something. Come inside. Let me show you what's really going on here. This is a very sad story about the death of a man named Stanley. Aha. Stanley is quite a boring fellow. He has a job that demands nothing of him, and every button that he pushes is a reminder of the inconsequential nature of his existence. Look at him there, pushing buttons, doing exactly what he's told to do. Now he's pushing a button. Now he's eating lunch. Now he's going home. Now he's coming back to work. One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. Jo, das heißt, es bleibt nichts anderes über, als nach oben zu But in his drücken. mind, he can go on fantastic adventures. From behind his desk, Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown, fantastic discoveries of new lands. It was wonderful. And each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him. And so he began to fantasize about his own job. First, he imagined that one day while at work, he stepped up from his desk to realize that all of his co-workers, his boss, everyone in the building had suddenly vanished off the face of the earth. The thought excited him terribly. Drücke, um die Zeit mit den Jungs zu verbringen. Ach Gott. So he went further. He imagined that he came to two open doors and that he could go through either. At last, choice. It barely even mattered what lay behind each door. The mere thought that his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. As he wandered through this fantasy world, he began to fill it with many possible paths and destinations. Down one path lay an enormous round room with monitors and mind controls. And down another was a yellow line that weaved in many directions. And down another was a game with a baby. And he called it the Stanley Parable. Drücke, um deinen Kindern eine Geschichte zu erzählen. It was such a wonderful fantasy, and so in his head he relived it again, and then again, and again, over and over, wishing beyond hope that it would never end, that he might always feel this free.
Surely there's an answer down some new path, mustn't there be? Perhaps if he played just one more time. Drücke Y, um deiner Frau zu sagen, dass du sie liebst. But there is no answer. How could there possibly be? In reality, all he's doing is pushing the same buttons he always has. Nothing has changed. The longer he spends here, the more invested he gets, the more he forgets which life is the real one. And I'm trying to tell him this, that in this world he can never be anything but an observer, that as long as he remains here, he's slowly killing himself. But he won't listen to me. He won't stop. Here, watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. Ja. So, jetzt könnte ich natürlich, wenn ich jetzt, was mache ich jetzt? Befolge die Anweisung des Spiels? Oder bin ich einfach ewiger Teil des Systems? Ach Gott, ach Gott. Ja, ich befürchte fast. You see? Can he just not hear me? How can I tell him in a way that he'll understand that every second he remains here, he's electing to kill himself? How can I get him to see what I see? How can I make him look at himself? Drücke, um nichts zu hinterfragen. I suppose I can't, not in the way I want him to. But I don't make the rules. I simply play to my intended purpose, the same as Stanley. We're not so different, I suppose. I'll try once more to convey all this to him. I'm compelled to. I must. Perhaps, well, maybe this time he'll see. Maybe this time. And I tried again. Stanley pushed a button. Bitte And I stirb. tried again. And Stanley pushed a button. And I tried. Jo. The end is never the end is never the end is loading. The end is loading, ja. Tja, im Prinzip, das war schon wieder ein weiteres Ende oder ein weiterer Pfad von den über 20. Und es ist so, manchmal tut sich dann was in der Spielwelt, das heißt, je nachdem, was man vorhin für Entscheidungen getroffen hat, verändert sich plötzlich das Büro und andere Pfade tun sich auf und da kann man in ziemlich weirde, verschachtelte Scheiße All reingeraten. of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Okay, dann probieren wir es nur einmal. Aber ich will eigentlich, ich will gar nicht zu viel da eigentlich reinspielen, weil... Ah, okay, der Computer, bevor ich die Taste gedrückt habe, ist jetzt... Oder warte mal, war das der oder war das ein anderer? Moment. Okay. So, jetzt sind wir wieder bei dem Entscheidungsraum. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. No. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Ja. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Wow, yes, this room. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. No. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired Gern years ago. geschehen. So. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, but in his eagerness to prove that he is in control of the story and no one gets to tell him what to do, Stanley leapt from the platform and plunged to his death. Good job, Stanley. Everyone thinks you are very powerful. Ja. War meine Entscheidung. Ich stehe dazu, dass ich gestorben bin. Ich lasse mir nicht von dem depperten Spiel vorschreiben, was ich zu machen habe. So. Gut. Da wären wir wieder. Und dann auf ein All of his neues. co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Perhaps jetzt. So, ja, ich weiß ja die Pfade schon. Am meisten bin ich ja gespannt, was sie an neuen... When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Niemals!
This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Man muss natürlich, es gibt natürlich einige Wiederholungen The im lounge was Text, sublime, mit dem muss man a work of zurechtkommen. art. What was it about this room that called so deeply and so personally to Stanley? Its grace? Its subtle charm? No. Stanley knew it was something deeper. Ja, was denn? Okay, bitte. Something, but eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Okay, na gut, dann machen wir das einmal. And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. Okay, da drüben ist der Meetingraum. Aber da ist auch ein Lift. Naja, wenn schon ein Lift da ist. Dann nehmen wir den einmal. Ich lasse mir nicht vorschreiben, was ich mache. Ist übrigens ein interessantes Bürogebäude. But Stanley didn't want to go back to the office. He wanted to wander about and get even further off track. So now in order to get back, he needed to go, from here it's, left. Oh, no, it's to the right, my mistake. No, not the right. Why would I have ever said it was to the right? What was I thinking? It's clearly... Oh dear, would you hold on for a minute, please? Now, let's see. We went down right, left, down, left, right. Yep, okay, yes. I've got it now. This story is absolutely, definitely this way. Okay. Oh! No. This isn't right at all. You're not supposed to be here yet. This is all a spoiler. Quick, Stanley, close your eyes. Okay. We just have to get back to, oh, who am I kidding? It's all rubbish now. The whole story completely unusable. How about, rather than waste my time trying to salvage this nonsense, we'll just restart the game from the beginning. And this time, suppose we don't wander so far off track, Okay, from the top. Okay. Bin ich also gespoilt worden? So. Schauen wir mal. All of his co-workers were gone. Cool. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed it. Okay, einmal probier's noch. Diesmal gehen wir wirklich zum Meeting Room. Damit der gute Erzähler da nicht, oder das Spiel oder was auch immer, diese mir überlegene... Oh! What the fuck? When Stanley... Wait, what? No, I restarted. I swear I definitely restarted the game over, completely fresh. Everything should be... Oh, did something change? Stanley, did you change anything when we were back in that room with all the monitors? Nah. Did you move the story somewhere or... Hold on. Why am I asking you? I'm the one who wrote the story. It was right here just a minute ago. I know for sure that it's here somewhere. Okay, then. It's an adventure. Come, Stanley. Let's find the story. Let's find the story. Okay, irgendwo muss die Story sein. Schauen wir mal. Suchen wir nach der Story. Hallo, Story. Okay. Schaut nicht so aus. Sind wir da wieder... Okay, da ist... Ach Gott. Das ist alles gleich. Wo ist da bitte die Story? Vielleicht da hinten? I'll say it. This is the worst adventure I've ever been on. I can promise you there definitely was a story here before. Do we need to restart the game again? Well, I find it unlikely that we'll ever progress by starting over and over again, but it's got to be better than this. Okay, let's give it a shot. Why not? Okay. So. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo.
So, schauen wir mal, ob ich jetzt die Story finde. Ah! Okay, yep, it's worse. I might be remembering this wrong. It's possible the story is back where we just came from. Why don't we go back the other direction and see if we missed anything? Okay, dann wieder zurück. Na, schaut alles gut aus. Habe ich nichts übersehen. Aha! I knew we'd miss something. The story. Here it comes. No, wait, never mind. Not the story. Okay, let's head back the other way and retrace our steps. So, welchen other way haben wir da gehabt? Ah! Now this... Well, I'll be honest, I don't recognize this place at all. Is this the story? I don't think so. I can't quite recall, but I believe my story took place in an office building. Is that correct? Do you remember, Stanley? Well, do you know what? Since I've completely forgotten what we were supposed to be doing, how about this? You win! Congratulations! I know you put in a lot of hard work, and it really paid off, so good job. Oh, no. No, I don't feel right about this at all. We both know you didn't put in any actual work for that win. Some people win fair and square, and this was not one of those situations. Okay, I'm getting weirded out by whatever this place is. I don't care what might happen this time. I have to restart. All right, I've got a solution. This time, to make sure we don't get lost, I've employed the help of the Stanley Parable adventure line. Just follow the line. How simple is that? Jo, ich denke mal, an dieser Stelle werde ich mein Let's Play-Video abbrechen, weil ich würde einfach zu viel verraten. Aber ich schätze mal, ihr habt jetzt schon ungefähr einen Eindruck davon gekriegt, um was es bei der Stanley Parable geht, was dieses Spiel so besonders macht. Und ja, also entweder es klickt bei euch und ihr versteht das Prinzip und die Faszination dahinter, oder ihr findet, es ist einfach der langweiligste Walking Simulator aller Zeiten. Ja, das liegt dann an euch, aber ich hoffe, dass ich mit meinem Video euch da ein bisschen in die richtige Richtung stoßen habe können oder euch zumindest davon überzeugt habe, dass dieses Spiel für euch ein verschwendetes Geld wäre. Ja, dann danke wieder fürs Zuschauen. Wie gesagt, der Stanley Parable, ich bin ein riesengroßer Fan von diesen Spielen. Ich hätte so gern, dass es 100 weitere Spiele dieser Machart geben würde. Also taugt mir extrem dieses Thema. Und vielleicht gibt es ja was in die Richtung, vielleicht sogar auf Steam irgendwo ein Indie-Titel, den man gar nicht so mitgekriegt hat. Dann bitte in die Kommentare über, ja, das mir sehr taugen. Alles, was irgendwie in Richtung Meta-Style mit einem herummäst, mit dem Brain mäst sozusagen, wäre sehr dankbar über eure Empfehlungen. Genauso dankbar wäre über Alk, also über Abonnieren, Liken und Kommentieren. Wenn euch das taugt, was ich mache, kostet nichts, geht schnell, einfach drunten auf den Abonnieren, Like-Button klicken und wenn ihr richtig geil drauf seid, dann sogar kommentieren, je nachdem. Und ja, aber am nächsten Mal wieder einschalten, wenn ich wieder irgendwas Interessantes hoffentlich auf meinem Let's Play-Kanal zocke. Einen schönen Tag und ja, immer schön der Adventure Line folgen. Viert euch!